Etiefo me mamuni akwaba eba Melodies TV so na reports bi abeka mensa me pese me yi ema na yebeba police for number so breaking news are eba na say police for ache 10 suspected armed robbers ayesusu say enkran ene kaswa omo a wo mu di nyambransem erepin krofo na nsey em say me the reports by a wo hwe mobile money nsensem say nyankrofo robbing mobile money vendors na ekosoro aha yesi sa nkrofo 10 ya police for achi omo yi wo ka groups a wo di tese akra ha say mobile money robbery ni nsem no aha eyade a wo ginem na awawasem ene say wo baba ko bi eka ho wo ka group no na eye enya say nkrofo 10 ni nya na eye djuma bomu eye metumi aka say eye 3 gangs what you say first gang is actually made up of 6 people. And the second gang is made up of 3 people. And a branch could be one or a lone ranger, one unquan or cobocrono. No. Now the first gang made up of 6 people. No, San Crofono or Babu or Montemo, Yesusu said, Wabano, where your nursing mother, naturally said, Wabu yen chair. Now one of the armed robbers, no, or Moyerino, no, now was some so a almost spiritualist. Not as a Wamoko Bocrono now. Eba hu ma fremu a wono na trese wo ye nyankomade ebua wo mo nti ende police for nsa asomumu na mediomudin eba ba senior police for echi wo mo no it was based on tip off aha na mebo the first way because ngofo we say wo hwe enye mobile money for ne pe wo mo attack mobile money for shops na nsen cry by say forex bureau ngofo bi korobi omo residences almost snatching crofo cars at gambo like chrono nsema ekoso won cry no yesusu say sa group we wo mu di mu etintiman na the first gang made up of 6 people no mebubo mu din atrel ba ko din the Moses Tete alias Kais na Moses Tete ya ye friend Kais we di 20 years we ye machine operator. The second person ye Louis Maunyo Jejom wonu we di 37 years wonu wo ye driver. Kwame Techi wonu nso eka ho no ni nickname ye de friend no pan Haruna Owu onu nso we di 25. Na sa Kwame Techi na wonu ne yere eka ho a wonu ne yere wawo a wo ye nese mada wo ye spiritual things ebo omu yi. Abrante bi nso kan Kwabena Otibu we di 29. Keep track of the ages I made them out 20, 25, 29. You see how young these guys are. Na sa Kwabena Otibu ikra no or your phone repairer sa ejuma nankasa no ye na trese anopa tututu ubehu no na wo repair phone. Emba utrim da se abrante we wo ye arm robber. The other person Al-Hassan Abdullah wonu we di 42. Ena wo ba na ye ka ne ho asem no wonu ye fe no Eunice Dokenu na wonu we di 29. Etiefo, that's the first gang made up of 6 people. The second gang made up of 3 people. Womonso bakudin the Abdul Rahman Ishak. No nickname ye tie the friend no Alhaji. And another person no so din ye Idrisu Abdul Jalil. Ono so nickname ye the friend pa CID. And the last person ye friend Faisal Mohammed Muniru. Wono ni nickname amba. And it mabo 2 groups. The first gang made up of 6. The second gang made up of 3. Into the third gang, no a lone ranger nipa ba akope. With this anyamran and your friend Abbas Yusuf. Na the yatsene say Nkrofonika they are more than this. In number no na can say omo ye 13. Nkrofo 13 na police for person wo mo chi omo. But miensa edwane. And na me ne work as a police for release wo mo pictures dey nyama ama other branches of the police. Ye declare wo mo wanted. Say wo mo kan sa groups yi one eba enkran krono bo am robin sam ye repim ba robin krofo a wo mo di mo tintiman. Etiefo na police for no kan senior first gang no wo mo ye echi wo mo. Na police penyin a wakasa ye friend no Mr. Enim. Wo ba Greater Accra police penyin pa wo kan ho bi. Na wono na wo den sensem we ebeto abonten a yenso ye di bi mamo. Na asema wo di tu jane se police for shall say wo mo ye investigation early part of November, which is last month or last month. Almost shall some ye investigation last month. And to say the leader of the first gang onu ni din di Tete.
na tete yi contact Techi na wakache Techi ne say robbery bi wo ho a wo mo pese wo mo ye den wo mo kɔbɔ bo dansoma nti Techi won kɔpɛ etio ne enyama other weapons a wo de be robbery no Techi on kɔ ye den won kɔpɛ mbra na Techi nso wo fa abrante bi a ye fe no Otibu wo fa ne kan ne ho na Otibu yo ya de a wo tetema wo fa ne kan ne ho no san so kɔ fa Louis Maunyo Jejom wono nso wo fa ne kan ne ho say wono no wo be operate as a driver because ye sha wo kanka wo ya de panti no ye pe wo bia wo be kaka ne ye kɔbɔkro no na ye pese adwane a de wo be kaka ne nice no Jejom ene equity nti they say o background work mo am follow football no won say dirty work nya who support Chelsea a N'Golo Kante na ye nti sa Techi ye be ka say he is the N'Golo Kante of the team ono na wo ko petio no recruit we be wono na wo le but omo leader na nkasa no wono na ye friend tete yi nti police for any information we na police for acted on the information nti enyumbe be 5 p.m. on November 20th na enkrofo we aye wo mo adwen se wo mo kɔbɔkro no bebi a wo mo gada wo ekɔbɔkro no de wo mo ye ene se ritual ade bi wo mo ye ne se wo mo betena ho wo mo ye wo mo spiritual nyankuma de nyama ne wi a na wo mo afa lighter no mo aso wi ahye wo mo ano no mo ahye nti wo mo ba no mebɔkro no na wo no a wo gina nanim no hu se aboa bi wudi agra wo bebu weku nti bebi a no mo atena wo mo hye wi no na police for call ekoso a wo mo omo nina ewo bebi a yesi edi no Suruga mesrema mboni ya mo fa encheme nti police for chi omo na police for interrogate omo ena ba ko a wo kan ho ye fe no Abdullahi wo bobo ni din se wono ono so wo kan ho a wo dimu etintiman na police for ekochi sa Abdullahi mo tre bebi a Abdullahi no wa wo mo kochi no wo mu hu etuo ewo ne ho wo mu hu 2 rounds of ammunition and 2 empty AK-47 shells na tese entio we nia eda wo dem se be wonya kronfo a etio we nia wo de ye den etiefo na bo bi be bisa se wo ban na wo wom no eno so e ba ne se na wo mo chen no Techi ya wo ye N'Golo Kante of the team no ne yere na wo ye Eunice na Eunice yesi the Inter police for the chain and she was arrested after she had handed over a foreign pistol belonging to her husband to a man she only identified as Idi. Na say police in Sensemba no ne kunu no ewo etuo ewo ne dem inti Techi yiri wo pese wo ye na oboa ne kunu nim se ne kunu no eye kronfo na investigation ba inti ye be chi ne kunu na atum eho na wo yi ne kunu ni tuo no na say wo pese wo to twini o se den no de koma abrante bi se abrante ne fensie ma no enu hunti aiding and abetting because obi beka say na say wo ba ne de ono onye hwemu nche no in the act it ade na mo ache no inti aiding and abetting say wonim say wo kunu wo kan enkrofo wo mo bo we wonim say wo kunu etuo da room a wo use wo say police on ba no we yi etuo me say wo de koye den wo de kotete wo de komo obi say mpa kunu fensie inti police for later omo retrieve etuo no and omo hu say etuo no it had 14 rounds of ammunition plus a spare magazine loaded with 11 rounds of ammunition and dried leaves suspected to be Indian hemp. We ni nyama yehu ye ewo Techi no ono nso ne fie na ehọ na police for while them say police for moche kronforce and they have their tactics and na wo mo sha say wo mo ka mo numu asem because social information na no dem ma police for ni nya na ni na eto asum into wo mo sha say wo mo ka mo numu asem say Accra MTN ya ye bo ni tio ya ne ye shop ya mo te say nkofo bi ko robe ye no ya ne ye tre say wo mo ko trasako kra e ko robe nkofo bi wo mo wie no mo repi wo ba bi wo ho ono nso wo mo se wo mo na ye atadeka ashama zenu just say enopo de nanse ya I think say enopo obi the story ne mame say abrante bia em say we wie school nanse ya obekọ university o say den na wo ye adwuma wo mobile money shop bi kronfo bi akọ bonitio sata na nsio kra beto wo ma bonitio ashutu neni eyi sika ni na
nti saa robbery ni na no wo mo se wo mo na ye nti first gang no saa na police for echi wo mo nti wo mo no police for e de wo mo akọ Accra Circuit Court a ye di wo mo asem nti no wo mo call remand wo mo ba na nyama but minim say ebeye bi mu de say wo ba no the dressing matter ne de ono de ya granting the bail ono de police wey to me grant wo no pay bail the oba mame na wo kan ho no yes man kan ne de wo mo da remand na the second gang no so first gang yempo na maka ni bebre say okay yento aso the second gang no almost they were arrested from their hideout at 3 different locations na omo locations no in Sawem ewom aboso kan ena baby I friend Cliffy ni na ewo Greater Accra region by in Sawem no I think in Sawem or Eastern region or something. And also omo yankrophobia mobile money and also ashama tema robbery nsema ekoso in Sawem wankasa robbery nsema ekoso sa na womo identify 2 other accomplices abakudin the Dauda and the Paul na sa Dauda and the Paul womo na ye ka say they are on the run no one say me catch us say in total no they are 13 but 3 are on the run into no Dauda and the Paul no they are on the run into one of when you cry like once the police for to me identify sa robbers yi abrante bi babonzi me ka say hey nkrofo we womo robbe no womo bo ni shoulder tio and na womo robbe no na wokita 2.8 billion. Now we see how they even rob me say womo pose womo de womo ye na say womo yo mo ho say womo free Ghana Police Service into womo nya police for attire bi hye no ma yo mo ho say womo free Ghana Police Service na womo say womo free CID for ho na womo ahye da ba so womo ne o twetwe nkomo nso be hu ni say police for wo di agro wo fie womo say womo target the homes of businessmen womo hye da ba te say CID for mo di agro wo be boatio atwe wo sika ne akọ meanwhile wo trim no nim say police ni o etie for mo ntwa mo adwen e wo comment box ni mo me da say